variation of conductivity with dilution. As concentration decreases, the conductivity decreases. This is because the conductivity depends upon the volume of the solution. So, since the definition of the conductivity is that conductivity is the conductance of 1 centimeter cube volume of the solution. So, when the dilution occurs, the number of ions present in 1 centimeter cube decreases. That is why as dilution increases, conductivity gradually decreases. Okay, so conductivity depends upon the concentration of the solution. As concentration decreases, that means as dilution increases, the number of ions present in 1 centimeter cube volume decreases. As the number of ions decreases, conductance decreases. That is why conductivity of the solution decreases with the increase in the dilution. Okay, that is kappa. Conductivity decreases with the increase in the dilution. Kappa decreases with the increase in the dilution because on dilution the number of ions present in 1 centimeter cube volume decreases. Okay. Then about the molar conductivity. Molar conductivity molar conductance also varies with the dilution because as the concentration decreases, that means as dilution of the solution increases, the total volume increases. As total volume increases, there are two possibilities. That is in the case of strong electrolytes, for example, NaOH, HCl, etc. The speed of the ions increases with the dilution because strong electrolytes are completely ionized in the concentrated solution itself. Concentrated ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്തോറും ആ ടോട്ടൽ വോള്യൂമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണമല്ല. ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അയോൺസിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കൂടുന്നത്. അയോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മോളാർ കണ്ടക്റ്റൻസ് increases with the increase in the dilution. In the case of strong electrolytes, it is due to the increase in the speed of the ions. In the case of weak electrolytes, for example, acetic acid, NH4OH, etc. They are not completely ionized in the concentrated solution. Concentrated ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇവ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യില്ല. ഓൺ ഡൈലൂഷൻ, ആസ് ഡൈലൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ അയോണൈസേഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. കൂടുതൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് അയോണൈസ് ചെയ്യും. ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോറും അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓൺ ഡൈലൂഷൻ the molar conductance increases due to two reasons. One is due to the increase in the speed of the ions. That is, since total volume increases, the ions can move faster. So, due to the increase in the speed of the ions and also due to the increase in the number of ions. So, due to two reasons,
weak electrolytes, the molar conductance increases with the dilution. In the case of strong electrolyte, it is due to one reason, that is, as the dilution increases, the speed of the ions increases. This lambda m is equal to kappa into V. In the case of unit length, we can say molar conductance can also be written as K into V, where V is the volume. Since the total volume increases on dilution, molar conductance increases. As we already explained, the kappa, that is conductivity, decreases with the dilution. Dilute ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താ? കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 cm³ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ്. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 cm³ വോള്യത്തിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. കാരണം വെള്ളമല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആണ് ഡൈല്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്തോറും ലാംഡ എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന കുറവിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ വോള്യത്തിനുണ്ട്. കാരണം ടോട്ടൽ വോള്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോളാർ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് dilution. Molar conductance increases with the dilution even though kappa decreases on dilution, because the influence of volume is very high compared to kappa. That is lambda m is equal to kappa into V, where V is the total volume of the solution. We can explain this by using a graph. Plotting a graph of lambda m in the y-axis and root c in the x-axis. The relationship between the molar conductance and concentration of the solution can be written by lambda m equal to lambda m minus a root c. That is a root c, where lambda is the molar conductance, lambda m0 is the molar conductance at infinite dilution, A is a constant and C is the concentration of the solution. In the case of strong electrolytes, this is the relationship between lambda m and the concentration. This is just like a equation for the straight line. So, as we expected, we are getting a straight line graph for this strong electrolyte. For example, KCl, it's a strong electrolyte. So, this graph gives the relation, this plot gives the relationship between molar conductance and the concentration. Then in the case of this, we can extrapolate this graph to the y-axis. By extrapolating to the y-axis, the meeting point is lambda m0. Lambda m0 is the molar conductance at infinite dilution, or this is the limiting molar conductance. Limiting molar conductance means when the concentration is minimum, that is at maximum dilution. That is limiting molar conductance. That is maximum dilution, that is infinite dilution. Lambda m can be written as lambda m0. The lambda m0 because here concentration is 0. So this meeting point is lambda m0. The lambda m0 can be obtained by extrapolating the graph to the y-axis in the case of strong electrolytes. Okay. So in the case of KCl, it's a strong electrolyte. Lambda m0 can be obtained from the graph. But in the case of weak electrolyte, for example, acetic acid, the graph is like this.
is a curved graph. Acetic acid. It's a weak electrolyte. The case of weak electrolyte, graph is a curved one. That is why we cannot extrapolate it to the y-axis and we will not get the value of lambda m0 from the graph. That is, the case of strong electrolyte, we will get the value from the graph. The case of weak electrolyte, since it is a curved graph, we cannot extrapolate it to the y-axis. That is, KCl strong electrolyte ആണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടി y-ആക്സിസിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ലാംഡ m0. അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ കണ്ടക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, മാക്സിമം ഡൈല്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ 0 ആണ്. 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കേർഡ് ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് y-ആക്സിസിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. That is why we will not get the value of lambda m0 of weak electrolyte from the graph. So, in the case of strong electrolyte, the equation is just like an equation of straight line. Lambda m equal to lambda m0 minus a root c, where a is a constant. A is a constant for a particular type of electrolyte. For example, in the case of NaCl, KCl, etc., type is 1,1 type. Then in the case of CaCl2, the type is 2,1. In the case of MgSO4, is 2,2 type. Okay, that depends upon the oxidation state of the ions. In a particular type of electrolytes, the value of A is a constant. Then C is the concentration. Lambda m0 is the molar conductance at infinite dilution. Lambda m is the molar conductance. Okay, so by using the graph, we will get the value of lambda m0 by extrapolating to the y-axis. Hope you followed this session. Okay, study well. Okay, thank you.